The Indian Association of Hill Farming IAHF organized a national conference entitled Rebooting the Hill Farming for Future Sustainability and Livelihood RHFFSL on 8th and 9th June 2023 at ICAR Research Complex for NEH Region Umyam. Governor of Meghalaya Phagu Chauhan attended the program as the chief guest. In his address, the governor said that ICAR and agricultural universities along with state governments will help to identify common areas of collaboration and harness synergies to make the agricultural system of the region more robust and resilient. किसानों के खेत में जाकर उनकी समस्याओं की चर्चा करने तथा उनके औद्योगिक के विकास संबंधित समस्याओं के पर्वतीय क्षेत्र में उच्च वर्षा के कारण जटिल कृषि प्रबंधन खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में बायोमास है।